You know, people are negative. Las personas son negativas. And people are positive. Y las personas son positivas. Everyone has those aspects. Todos tienen esos aspectos. Doesn't matter how evolved you are. En realidad no importa cuán You evolucionada can still have seas. negative thoughts. Puedes seguir teniendo pensamientos But the thing is, negativos. you can't identify with your thoughts. Pero la cosa es que no te puedes estar identificando con The ellos. difference between a conscious person La diferencia entre una persona consciente and an unconscious y una person persona inconsciente is a conscious person es que la persona consciente watches the thoughts observa los but pensamientos, doesn't believe them pero no se los cree because it knows porque sabe it's just programming. que son solo programas They're not important. que no son It's importantes, the movement of the mind que es el movimiento de la that mente maintains the duality. que va manteniendo la dualidad. This is the job of the mind. Ese es el trabajo de la You mente. know, like I was saying in the witnessing. Como les decía en el atestiguando, The only thing toxic on the planet la única cosa tóxica sobre el planeta is the human mind. es la mente humana, It's focused on que está fear enfocada en miedo and lack. y en carencia. The heart El corazón is focused on love. está enfocado en el amor. So when we start to live in our hearts, Entonces, cuando comenzamos a vivir en nuestros corazones, we start to witness our comenzamos mind a atestiguar nuestra and mente take what's useful y a tomar de eso aquello que es and the útil other's unimportant. y lo otro no es It's importante. just like the wind. Es simplemente como el viento. But as you've moved past that point, Pero a medida que van llegando a pasar ese punto, you're still judging siguen juzgando, because there's still an aspect. porque sigue habiendo un aspecto. Stop having expectations Dejen- of how people should be. Dejen de tener expectativas de cómo tendrían que ser las personas. This is the most important Y thing. eso es lo más importante. They are how they are. Son como son. Humans are like that. Los humanos son así. I've seen the most extraordinary people He visto a las personas más under the extraordinarias most crucial bajo las circumstances, circunstancias más cruciales, full of love llenos de amor and expansion. y expansión. And I've seen people in the most lavish circumstances Y he visto a personas en las circunstancias más superficiales, lavished with everything, con todo, with everything, con todo, with the most negative perception. con la percepción más negativa. It's just an aspect Es of solo evolution. un aspecto de la evolución. And everyone has that. Y todos tienen eso, Fear el miedo and love. y el amor. And at some point, Y en algún momento it's the love. es el amor. And when it's the love, Y cuando es el amor, you just see that. simplemente vas a ver eso. Consciousness and evolution. Conciencia en evolución. You can mark it. Le puedes marcar Like, oh, algo you're being como, negative. está siendo negativo. Oh, focus on something more Oh, positive. enfocarse en algo más positivo. You know, but Pero it's not important. no es importante. What's important is how you feel. Lo que sí es importante es cómo te sientes And tú. what's important is why is it affecting Y you? lo que es importante es por qué te está afectando a ti. And you have to go beyond that point. Y tienes que superar ese punto. This is what's Ir más important. allá. Eso es lo importante. That you don't care. Que no te importe. Hola Isha, Hi, Isha. quería que nos hablaras un poco acerca de las creencias Can you e talk a bit ideas about limitantes, cómo The soltarlas, beliefs and limiting como ideas, how to let go of them. enfermedades, alimentos, About food, about diseases. ADN. Okay. Yeah. You know, the thing is, when we're really present with ourselves, we have to learn to question our ideas. Because people that are not conscious have robotic beliefs. It comes from their religion, their society, the grandparents, the parents. It comes from everything around us. And we believe it's true. We have these concepts that everything's true. But nothing's true. Everything can change. Everything. Because everything's energy. It's information. It depends on our focus. It isn't set in stone. And it's always changing. Always evolving. Information's always changing and evolving. You know, you look back, if you look at 100 years back in history, and look now, look at how everything's evolved. Everything's still evolving, I know. Okay, so it's just about questioning your ideas and asking yourself,
Where does that idea come from? ¿De dónde viene esa idea? If it's affecting you. Si es que te afecta. You know, often we're very rigidly structured in our A boxes, menudo estamos muy rígidamente estructurados en nuestros propios casilleros. and the universe is presenting us with something new. Y el universo nos está presentando algo nuevo. And because of our box Y por ese casillero en el que estamos, and our image y nuestra imagen, and our need for y approval nuestra necesidad de and aprobación love, y de amor, we don't dare move out of the box. no nos atrevemos a movernos de ese casillero. But in order to evolve, Pero para poder evolucionar, I have to push the walls of the box, tengo que empujar las paredes de ese casillero, the limits of the los box, límites de eso, on every level. en todo nivel. And there's not a right or a wrong. Y no hay una cosa que sea correcta y otra Sometimes it's a equivocada. mix between two A things. veces es una mezcla entre dos cosas. But you need to be clear. Pero necesitas tú estar clara. You need to be clear what serves you. Necesitas estar clara con aquello que te sirve. You know, for some people, Para algunas personas they have an illness. tienen una Oh, I'm going to do dolencia everything with naturopathic. y dicen, voy a hacer todo lo natural para Okay, esto. but they need an operation. Pero resulta que necesitan una cirugía. So they can do the operation Entonces van a hacer la cirugía. and then use the natural Y therapy. después usar la terapia natural. You know, you have to have an open Hay mind. que tener mente abierta. What's the universe showing you? ¿Qué es lo que está mostrando el universo? Why am I not choosing this? ¿Por qué no estoy eligiendo Oh, esto? because I have fear. Ah, porque tengo miedo. Why am I choosing this? ¿Por qué estoy eligiendo este Oh, otro? because it's more Ah, comfortable. porque es más cómodo. But what do I need? ¿Pero qué es lo que realmente Oh, maybe I need to necesito? walk through my Lo que fears. necesito es atravesar mi miedo. You know, there's always, there's no right or No wrong. hay correcto y equivocado. There's no miracle. No hay ningún milagro. There's a Hay choice. una elección. And you need to be clear with Y that. tú necesitas estar clara con eso. You know, this system, for Este example, sistema, por ejemplo, it removes the stress. remueve el estrés And it helps you heal very y quickly. te ayuda a sanar muy rápidamente. But if you have something grave Pero si tienes algo que sea grave, that needs to be que operated on, necesite ser operado, you por can't just sit ejemplo, up there and go on the profound depth of no being, puedes estar sentada ahí con la profundidad del ser nomás. or you're going to end up in the profound depth of Porque si being. no vas a terminar en la profundidad del ser. You know, you've got to use your brain. Hay que pensar. I'm just channeling. I have no idea what you're asking me, No but sé específicamente qué es lo que me estás preguntando, but I pero imagine en it's general, something around me there. imagino que es algo alrededor de ello. Okay, great. Good question. Qué buena pregunta. You look great. Se te ve muy bien. It's super beautiful. Súper lindo. How old are you? ¿Qué edad tienes? 68. Wow. Great. Qué buena. Nearly 70. Casi 70. Wow. Yo te quería preguntar, I want to ask you. tengo un amigo que siento que le gustó I have a friend that I feel he likes me. y no me gusta, pero estoy sintiendo como And I esta don't like him, but adrenalina I'm feeling the adrenaline de sentirme of necesitada. feeling needed by someone. Y no sé, como que a veces me gusta, pero después me siento Sometimes I like culpable him and then I feel de saber que yo no voy a guilty querer nada, of pero knowing that I'm not going to want anything with him. ¿cómo? Firstly, you need to remember Primero tenés que recordar una you have cosa. very bad taste in men, Tienes muy mal gusto para las mujeres. but very bad. Horrible con hombres. Maybe the one that likes you, Tal vez a ese que le gustas. maybe he's nice, no? Tal vez es lindo. Like, be a little bit open-minded, no? Abierta, por favor. No, pero ¿cómo soltar? How Como to las- let go. Como ahora, como es esa, sí, como ese gusto de sentirte necesitada. That nice thing Porque al that you final feel siento que feeling termino needed siendo yo la because necesitada, ¿no? I Okay. You know, that you got that from your mother. Eso lo tenés de tu mamá. ¿No? It's not your fault. No es culpa tuya. We have to let that go. Tenés que soltarlo. You know, if you're powerful, Si son poderosas, you're clear. estás clara. You don't play with people No vas a estar jugando con la gente. because you want to feel Porque needed te quieres or you sentir want to feel necesitada o loved. amada. You have to be very clear with Tienes que ser people. súper clara con la And gente. this is love. Y eso es amor. You know, if you're not interested, Si no you know te what? interesa, I'm not ok, interested. no estoy Forget it. interesada, olvídalo. There's no hope. No hay esperanza conmigo. Not just keeping them there No, seguir mantenerlo so that, you know, ahí, he's there like a puppy, you know. y ahí como un cachorrito. No, no. You need to be clear. Is this what you're asking me about? De esto me estás preguntando. And you also have to Y see también hay que ver you have fear of losing that person. Tenés
miedo a perder a esa persona. Now, if you lose that Ahora, si person pierdes a esa persona, just simply because you're not interested in them, simplemente porque no estás interesado romantically, románticamente, you've never had them en anyway. realidad nunca tuviste a esa persona. You know, so you need to be clear. Así que tienes que ser clara. This duality Esta dualidad was something you were doing before. es algo que hacías antes. Now you need to trust in yourself. Ahora vas a tener que confiar en ti. And remember, you can't make a Y mistake. recordar que no hay modo que te equivoques. Just be clear. Solo sé clara. Clear. Sé clara. Yeah? This is love. Eso es amor. Clarity is love. Claridad es amor. Yeah? Good. Siento que mi vida está en una zona de confort as if my life is in a comfort zone. y quiero empujarme a hacer cosas nuevas y diferentes, And I want to push myself to do new things and different pero things. sigo eligiendo esa zona de confort. But I continue choosing the comfort zone. Y sé que en un punto es porque no confío lo suficiente en And mí. I know somehow it's because I don't trust myself enough. Y ahí es donde me siento un poco desesperada porque no sé qué hacer. And there is where I don't know what to do Y and no I sé qué me feel recomiendas hacer. despair. You know, What do you recommend? Passion for life La pasión por la vida is to push the es limits. empujar los límites. Firstly, you have to heal Primero tienes que sanar and trust in y yourself. confiar en ti. But the way you learn to really trust Pero la forma en que uno realmente aprende a confiar is firstly you cultivate es consciousness. primero cultivando la conciencia. But secondly, Pero segundo, you have to push. tienes que empujar. You have to push. Tienes que empujar. I'm going to do it, Voy a hacerlo. but not for the goal. Pero no por el objetivo. I'm just going to break that pattern Voy a romper con ese patrón of not trusting in de no myself. confiar en mí. I'm going to do it for me, Voy a hacerlo conmigo. for my integrity. Por mi I'm going to integridad. move forward. Voy a avanzar. Yeah, and this is what's Y important. eso es lo más importante. And the journey's Y important, el camino es importante. not the goal. No el objetivo. The goal El comes. objetivo viene. Mary Larry, you're sitting on the phone in the middle of Darshan. You're very, very naughty. María Now, Laura con el Do you understand what I'm telling you? ¿Entendés lo que estoy So you've got to diciendo? break that habit. Tienes que romper ese hábito. Yeah? And see the fear. Y tienes que ver el miedo. Because you're limiting yourself. Porque te estás limitando a ti. You're limiting Te yourself. estás limitando a ti. And it makes you sad. Y te pone triste eso. Yeah? Just do it. Solo hazlo. Whatever you're afraid of, do it. Cualquier cosa que le tengas miedo a hacer, hazla, salda. Well, intelligent things. Bueno, yeah. cosas inteligentes, ¿no? Don't jump off my center. No, No no, no. saltes al vacío desde acá. Ni nada de Ooh, eso. wow. Okay. I'm new in this system and Soy nuevo en el sistema I have maybe y tal vez I'll ask anyway. voy a preguntar de todos Um, modos. Happiness shouldn't be La felicidad no tendría que ser matter of algo, outside affection una or cuestión de something, afecto okay? de afuera, ¿no? But Pero seeing other people's el ver a you otras know, personas be killed or children suffering, o niños que los the están tragedies in the matando, los world, niños sufriendo las tragedias del mundo, this in a way affects me with me sadness. afecta a mí con Okay. tristeza. I'm not sure if this is No estoy unhappiness, segura si esto es infelicidad, but it affects me. pero sí me You afecta. know, it distracts me. Me It's distrae. I want to find out about this duality. Que Tiene algo acerca You know, de- there's a difference Hay una diferencia with that feeling compassion con el sentir compasión to feel sad. a sentirse triste. The difference Y la is diferencia es when you suffer. cuando sufres. This is the difference. Esta es la diferencia. You know, you can see something horrific Tú puedes ver algo horroroso or not so o horrific, no tan horroroso, but it affects you, pero sí no? te afecta. No one wants to see children starving. No one wants to see children on the streets. No one wants to see children doing prostitution. No one wants to see children with their arms chopped off to get money. No one wants to see that. There's not a human on the planet that sees that que vea eso as if it's nothing. como si fuera nada, Human with a heart. un humano de corazón. It affects everyone. Afecta a todo el mundo. But the thing is, you can't Pero la suffer cosa it. es que no puedes estar sufriendo. When you are suffering, Cuando estás sufriendo, it's yours. eso es tuyo. and this you have to heal. Y es eso lo que tienes que sanar. And this is the Y difference. esa es la diferencia. Because I am empowered Porque yo estoy empoderada when I let go of my own suffering. cuando suelto mi propio sufrimiento. Then I'm in the position to do something. Entonces después voy a poder estar en la posición de You know, a hacer algo classic al respecto. example Un ejemplo clásico would be Madre Teresa. sería la Madre Teresa. She was a classic Ella example era un
ejemplo clásico. of serving under Sí. extreme circumstances, Servir bajo circunstancias extremas. but full of grace, Pero llena de gracia. full of love. Llena de amor. You know, she wasn't suffering Ella the no- little No children. estaba sufriendo a esos pequeños She was niños, giving to them sino que les daba a and ellos, trusting in her divinity. confiando en su divinidad. So we have to get to a Así point que tenemos que llegar al punto where we have complete en el que compassion, tengamos compasión total, but we're not suffering. pero no estar sufriendo. I used to suffer everything. Yo sufría todo. And this is a good thing Y es una cosa buena, because it means you're sensitive, porque no? quiere decir que eres It means you sensible. are connected. Quiere decir que estás conectado. You're not disconnected No like, estás oh, desconectado, yeah, no, yeah, así, yeah, bla, yeah, bla, yeah. bla, bla. It's a nice place to Es start, un lindo lugar para comenzar, but it's also a place to heal. pero también es un lugar para sanar. You have to save yourself. Tienes que sanarte a And then ti. you can do constructive Y things. después vas a poder hacer cosas constructivas. You know, you can do lots of wonderful things. Vas a poder hacer un montón de cosas hermosas. But when you're suffering, Pero cuando estás sufriendo, you have two people in a hole. vas a tener a dos personas dentro de un pozo. Right? So you can't be pulling anyone up. Así que no van a estar pudiendo, ninguno puede sacar a ninguno de And ahí. the world's full of horrible Y el mundo situations. está lleno de situaciones horribles. Yeah, we're all aware of that. Todos sabemos eso. Hola Isha. Hi, Isha. Yo quería saber, porque hoy me dijeron, I want ella to ya know. está iluminada. They say, Y yo dije, Isha is enlightened already. ¿cómo se da cuenta que está iluminada? does Yo she quería que know? me hable. I asked Annie and she said yes. Le pregunto a Ani y me dice que sí. So I know I'm enlightened. Yeah, I was a bit confused. Yo también estaba confundida. But when I asked Annie, Cuando yo le pregunté a and I Ani, said, do you think I'm ¿te enlightened? parece que estoy iluminada? And she said, Me yeah. dijo, sí. Yeah, so now I know I am. Así que ahora yo ya sé que sí lo estoy. I'm joking. You know, when you wake up, Cuando despiertas, everything you believe, todo aquello en lo que everything confías, you todo experience, lo que experimentas, everything you see todo lo que ves, changes completely. cambia completamente. If someone has to ask if they're Si enlightened, alguien tiene que preguntar si está iluminado o no, they're not no enlightened. está. Because you move into Porque everything, tú penetras dentro de todo. you experience Cuando love in ya everything, experimentas el amor en todo. you know that this is Y you, sabes que todo esto eres tú. that there's nothing other than Y that, que no hay nada más que eso. and within the Y duality, dentro de la dualidad, it's an illusion. es una ilusión. It's not real. It's not the greatness of who we are. Eso no es la grandeza de quién eres. Our divinity is perfectly intact. Nuestra divinidad está perfectamente intacta. Everything else Todo lo demás is the changing illusion. es una ilusión cambiante. But it's not from here. Pero no es una cosa intelectual. You know, you can read that and say, oh, this is an illusion. Ah, esto es una ilusión. It has to be your absolute Tiene que experience. ser tu experiencia absoluta. And to know you are Y that saber que tú eres eso. is experiential. Es vivencial, es una experiencia. It's like the facet on Es como responsibility. la faceta, responsabilidad. I am that. Yo soy eso. Yeah. And after that, Y después de eso, I asked Annie. después le pregunto a él. Oye, yo te quería preguntar, a diferencia I de want Liz, to ask, different from Liz. a mí sí me gusta un chico que Yes, está I like a guy buscándome, that is looking for me. pero me acabo de divorciar But I just divorced hace 4 meses since 4 months ago. y como me dispara todos los miedos And it triggers all my fears. de volver a girar, estuve casada por 11 I was años during 11 years married. y me da miedo and volver a I girar feel alrededor de afraid alguien. of being around somebody. Cuando me he sentido necesitada, me da miedo, When me I feel enojo, needed, I get angry. soy dura conmigo, I'm very hard with myself. como que me da miedo sentir. I'm afraid to feel. Y sí, tengo miedo. Yeah, I'm afraid. Of which part? ¿De qué parte? De sentir, De todo, de feeling- girar alrededor feeling- de él. What's You going know what? Why is everything negative? ¿Por qué todo es negativo? I don't understand. No entiendo. You got some guy chasing Hay you, alguien que está detrás tuyo and you like him. y te gusta. E? ¿Y? Why waste time? Pero ¿para qué perder tiempo? You know, like the song says, tomorrow's too Es late. como dice la canción, mañana es demasiado tarde. You know, don't not do things because of fear, No dejes de hacer algo por miedo. but don't have Pero tampoco expectation. tengas expectativas. Just have fun. Solo diviértete. Don't you guys know how to have fun? No sabe cómo divertirse. You don't know how to have fun. No sabe cómo divertirse. What, you think you have to get married Piensa que se tiene que and casar, have children tener and hijos, change cambiar country? de país y esas cosas.
cosas. Just have fun. No, a divertirse nomás, Enjoy. a disfrutar, Give. a dar, Yeah, and stop this fear. y dejar esta cosa Fear of de miedo. what? Miedo que You've got consciousness. tienes conciencia, You've got yourself. te tienes a ti. Don't expect anything from No him. esperes nada de él. And you can't get hurt. Y no te puede lastimar así. Just have fun. Diviértete. And keep it light. Y manténlo como algo liviano. Don't go out to dinner and say, I'm afraid No sales a cenar y ay, estoy asustada, tengo miedo. that you're going to break my De que heart. me vas a romper el corazón. Because the last man broke my El heart. último me destruyó el corazón. Yeah, he'll run. Va a salir corriendo si no como hombre. Just forget it. Olvida eso, ¿sí? Have fun. Diviértete nomás. Go on, have fun. Dale, a divertirte. Is he here? ¿Está acá? ¿Y lo trajiste? No. La última vez lo trajiste. The last time, remember him? Ah. He watched a movie de documentary of Darshans. That gives him points. ¿De qué le da puntos a eso? Y lo vas a mandar a los 6 meses y después vas a pensarlo. Yeah. Oh. You know, you've got to see this thing that you're afraid to love in case you get hurt. Tienes que ver esto de que tienes miedo a amar por si te lastimas. The only reason you get La hurt única razón por la que te is puedes if you're lastimar taking es si something, estás tomando algo del otro. if you're expecting Si something, estás esperando algo del if you otro. need a result. Si necesitas un resultado determinado. That's the only way you get Esa es hurt. la única manera de salir lastimado. But if you're giving Pero si estás dando and y enjoying, estás disfrutando, you won't get hurt. no te vas a lastimar. This is the fragility of the human Es experience. la fragilidad de la experiencia humana. And it's wonderful to Es feel that. hermoso It's sentir eso. lovely to be open, Es to hermoso give. estar abiertos y dar. You know, if the opportunity's there, Si se presenta la oportunidad, dally. dale. Really? En serio. You know, you've done the 6 months. What else do you Ya have to do? sabes, ya hiciste los 6 meses. ¿Qué más te queda por You hacer? know, don't be afraid of anything. No tengas miedo a nada. Hmm?